Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again, student. Okay, today's topic, we're going to focus about addition of mixed number. Now, I'm sure you remember what is addition, right? Addition is adding. Yes, campur, huh? And you know, did you remember what is mixed number? Yes, mixed number is ada whole and with fraction juga. Okay, we're going to revise later. Okay, so our learning objective today is to add the mixed number with or without regrouping. Okay, so we're going to focus on adding saja today. Okay, let's revise dulu. Tani recall balik apa mixed number ni. Okay, mixed number is example here. 1 whole 2/3. So remember where is the whole? Mana whole-nya? Whole-nya ialah, yes, 1. And where is the fraction? 2/3. Now, how to change mixed number into improper fraction? Okay. Caranya, tani ulang kaji dulu. Caranya macam mana? Siapa ingat? Yes, we have to multiply first. Okay, yes, revise dulu whole. And this one, numerator, remember n? Di atas, n itu always di atas. And denominator, always di bawah. Okay, how do we change mixed number jadi improper fraction? Again, we start dari multiply first, dari bawah. And adding di atas. So, how do we start first? We start dari denominator. By looking at this one, dari bawah 3, start with 3 times 1 is 3. 3 times 1 is 3. And then 3 tadi yang tadi kali, ke atas lagi, plus 2 is 5. 3 plus 2 is 5. So, you write that as numerator. And over, okay, kalau improper fraction, mesti ada denominatornya. Over 3. Yes, correct. Because denominatornya is still the same, 3. Okay, so that is how we change mixed number jadi improper fraction. Okay, next. How do we change improper fraction into mixed number? Again, we recall balik. Now, do you still remember 20 divided by 8? We put 20 as numerator and 8 ni jadi denominator. So, automatic they are going to become a fraction. 20/8, isn't it? Okay, so this is what we call, apa ni namanya? Yes, this is improper fraction. Kenapa dilagau improper fraction? Because the numerator is bigger than denominator, isn't it? Sebab tu dilagau improper fraction. Macam mana menukar improper fraction jadi mixed number? You know that 20/8 ni sama dengan 20 divided by 8. So, automatic buka tadi punya rumah divide. So, 20 dulu di dalam divide by 8. This is how we change improper ni jadi mixed number. Okay, so table 8. Find 20 which is less than 20. Table 8, that is 16. Yes, 16. And what is the quotient of 16? It's 2. Correct. Okay, next, what do you do with 20 and 16? We take away. So 20 minus 16, borrowing, because 0 minus 6 cannot. So we borrow from 2 and become 4, isn't it? So how do we arrange the mixed number? How do we arrange the mixed number? Dari improper tadi divide and tadi arrange. So dari whole number, 2 whole, 4 ke bawah, numeratornya jadi di bawah ni, remaindernya di numerator, over 8 di tepi. Okay, over 8 denominator. Still 8 itu masih denominatornya sama. Okay, so that is how we change
mixed number to improper fraction, and improper fraction into mixed number. Okay, let's go to our topic today. It's about additions of mixed number. Now, if you see sini, find the sum of 2 whole 3 over 4 plus 1 whole 1 over 2. Kalau tadi lihat, perhatikan di sini soalannya apa ni? 2 whole 3 over 4 ni. Apa ni? What do you call this? This is called mixed number, isn't it? How about this one? 1 whole 1 over 2. Yes, ini masih mixed number. Jadinya, tadi akan mencampur dua mixed number ni menjadi mencari jawapannya later. Okay, how? Let's see. This is the rules that I given to you. Okay, number 1, change mixed number dua-dua ni menjadi improper fraction. That is the first rule that we're going to do. How do we change mixed number tadi? We multiply and plus, isn't it? Multiply di bawah, addition di atas. And how do we multiply and plus? So we multiply the denominator dulu. 4 times 2 is 8. 8 plus 3 is 11. 11 over 4. Okay. This is the first step. How about the second mixed number ni, yang keduanya? Again, sama juga prosesnya, times and plus to change to improper fraction. Okay, tadi belum mencampur lagi ya. Tadi baru menukar mixed number menjadi improper fraction. So look at this one. 2 begin from denominator. 2 times 1 is 2. 2 plus 1 is 3 over 2. Isn't it? Okay. Settle. That is the first step. Okay, let's move on to the second part. Now, if you see sini, ia akan menjadi 11 over 4. Sekarang ia menjadi 11 over 4 plus 3 over 2. Dua-dua ni sudah menjadi improper fraction. Okay. Tapi, can we adding now? Can we campur sekarang? Boleh tadi campur fraction ni sekarang? Dua-dua ni, boleh? We cannot. Why? Because denominatornya tidak menunjukkan partsnya yang sama. Okay. Kalau denominatornya menunjukkan nombor yang berlainan, artinya tidak boleh dicampur kedua-duanya. Okay. So, what do we do? What do we do next? Nina, find the least common multiple to be the same denominator. Okay. Least maksudnya, least common multiples maksudnya, least ini adalah paling rendah. Okay. Multiples yang paling rendah. And then common. Common mean dicari yang paling rendah, tetapi common mean sama. Okay. Sama. Sifirnya yang sama. Jawapan sifir yang sama. Multiples yang sama. Tapi yang paling rendah. Let's see. Okay. Let's see. Okay. So, assume that sini ada 4 denominator. Look at the denominator. 4 dan 2. 4 dan 2 ni tidak sama. Okay, denominatornya tidak sama. So, how do we do that? Tani ambil 4 ni jadi sipir 4. Okay, anggap ia jadi sipir 4. And ini denominator 2 ni jadi sipir 2. Okay, so ambil sipir kamu, cari sipir 4 dan sipir 2. Nah, tadi akan cari mana satu jawapan yang ada yang sama antara sipir 4 dan sipir 2. So, I check dari 4 dulu. Sipir 4 ada 4. 1 times 4 is 4. 2 times 4 is 8 and so on. 3 times 4 is 12 and so on. Tapi teacher mencari yang rendah, yang least, paling rendah, tapi sama jawapannya. Tadi lihatlah jawapan sini. So, 1 times 4 is 4. Okay, di sini ada 4 kan darah table 2 ni. Ada di sini kan. So, 2 times 2 is 4. So, what I do is, I circle it first. Itulah sipir yang teacher lihat jawapannya sama. Okay, yang paling rendah sudah teacher nampak tu. So, what do you do? Artinya, tadi mencari denominatornya mesti menjadi 4 kedua-duanya ni. Mesti denominatornya jadi 4. How?
Let's check this one. Bermula dari sipir 4. So 4 kali berapa? Jawapannya mesti 4. 4 kali berapa tadi? 4 kali 1. So 4 kali 4 times 1. So bila sudah you times 1, numerator di atasnya mesti you times by 1 juga. Okay, mesti serentakan di times by 1. Okay, next 2 lagi, sipir 2. Okay, the next 2 ni. 2. Mana sipir 2 tadi? Dia mesti denominator jadi 4. So 2 times 2 is equal to 4, isn't it? So 2 times 2 equal 4. Itulah yang membuatkan denominatornya jadi 4 sekarang. So how about di atasnya ni? 3 times 2 juga. Dia mengikut di bawah tu. Kalau dia times 3 di sini, atasnya pun mesti times by 3. Mengikut numeratornya. So, the next process, you multiply the common multiple. Okay, let's multiply. 11 times 1 is 11 over 4. Okay, how about this one? Plus 3 times 2 is 6 over 4. Now, check ni nah. Lihat denominatornya. Is it the same? Yes, ia sudah jadi sama sebab teacher cari sipirnya yang sama tadi. Jawapannya yang ada sama, persamaan. So, bolehlah tadi add the numerator sahaja. We cannot add the denominator. So, teacher add the numerator. 11 plus 6 is equal to 17. Numerator 11 plus 6. Baru dapat dicampur 11 plus 6 is equal to 17. Over berapa? Is it over 8? No, we cannot plus the denominator. As teacher said just now, 4 dengan 4, ia adalah parts yang sama. So, bila sudah sama, ia dah boleh dicampur. So, masih sama. Over 4. Denominatornya saja yang dah boleh dicampur. Numeratornya boleh. Itu syaratnya, itu rulesnya. Okay, now the answer is 17 over 4. Inilah jawapannya. Tetapi, next, you must change back to mixed number. Macam mana caranya tadi? 17 over 4 tukar jadi mixed number. How? By divide. Ni you have to find out to change back to mixed number. Divide 17, divide by 4. Okay. Table 4, which is close to 17. Divide macam biasa. Yes, 16. And the question is 4. Alright. And find the remainder di bawah. 1. Okay. So, how do we arrange the mixed number? Dari bawah. No, dari atas. 4 whole. 1 ke bawah. Jadi numerator over ke tepi. Over 4. Denominator is still the same. 4 di sana. Okay. So, the answer is 4 whole 1 over 4. Setelah tadi, tukar jadi mixed number. Okay, let's look at the next example. Okay. Tadi gunakan rules yang sama tadi. Okay. Now, 2 whole 1 over 5 plus 1 whole 1 over 2. What is the first one we have to do? Yes, we have to change jadi improper fraction. Caranya kali dan campur. How do you do that? Yes, 5 times 2 is 10. Dari bawah, 5 times 2 is 10 plus 1 is 11 over 5. Look at the step. Cara teacher menjadikan mixed number tukar jadi improper fraction dulu. Okay, sama juga prosesnya. Kali campur, mixed number jadi improper fraction. So 2 times 1 is 2 plus 1 is 3 over 2. Okay. Sekarang yang sudah jadi 11 over 5, improper fraction plus 3 over 2. Okay, now can we add now? Boleh kita campur sekarang? No, we cannot. Pasal apa? Denominatornya tidak sama. So we cannot campur numeratornya. Tidak boleh salah tu kalau dapat. Okay. So caranya the second step, find the least common
multiples to be the same denominator. Caranya, cari dari sipir 5. Okey, cari sipir 5. Lihat denominatornya. Sipir 5 dengan sipir 2. Isn't it? Sipir 5 dengan sipir 2. Cek sipir 5 dengan sipir 2. Okey, macam mana teacher akan cari common multiplesnya? Mana jawapan yang boleh teacher cari yang sama? So, teacher cek dari sini. 5. Ada 5 di sini kah? Ada jawapan sipir 2. Tidak ada. So, next one. 10. Ada 10 kamu nampak arah sipir 2. Jawapannya 10. Ada here, right? Isn't it? So, artinya ada persamaan. 2 times 5 equal 10. And 5 times 2 equal 10 juga. Right? Is it correct? Yes. Okay, that is what we call persamaan multiples. Okay, antara sipir 5 dan sipir 2. Di mana cikgu dapat sipir 5 dan sipir 2 tu? Dari denominatornya yang indah sama tadi. So, teacher akan menjadikannya sama. Okay. So, untuk jadikannya sama, tadi mesti cari equal to 10 denominatornya. Mesti cari sampai cari sipirnya untuk jadi 10. Okey, bermula dari 5 sini. Denominator, lihat. 5 kali berapa? Jawapannya 10. Carilah sipir 5 tadi. 5 kali berapa? Jawapannya 10. 5 kali 2. 5 times 2. And di atasnya pun ikut 11 times 2. Okay, how about the next one? 2. Sipir denominatornya 2 sini. Denominator, bukan di numerator dilihat. Denominatornya yang tadi mesti samakan. So, lihat sipir 2. Mana sipir 2 tadi? 2 kali berapa? Jawapannya 10. 2 kali 5. 2 kali 5, jawapannya 10. 3 kali 5 juga di atas. Ikut So, next step. Multiple the common multiple. Okay, multiply the common multiples. So, yang tadi kali tadi. Okay, sudah dapat. So, 22 over 10. Can you see denominator yang sudah jadi 10? And plus 15 over 10. Can you see the denominator sudah jadi same. Sama. Jadi sama sudah. Okay. 10. Okay. Now, baru tani add the numerator. Numerator saja dicampur. So, 22 plus 15 is equal to 37 over 20. Is it 20 over 20 kah? No, still over 10. Pasal denominatornya sudah jadi sama. Okay, oleh tani belurih dari sipir-sipir 5 dengan sipir 2. Okay, so this is the answer, 37 over 10. Tapi tani mesti change back to mixed number. So we divide. 37 divided by 10 is equal to 37 divided by 10. So sipir 10. Focus on sipir 10, which is close to 37 class. Yes, 30, isn't it? So quotientnya 3. Okay, we minus remainder. The remainder is 7. Okay, how do we arrange back to mixed number? Yes, 3 whole dari atas, 7 over 10. Okay, now step 6. Sebelum tadi pastikan dulu jawapannya ni mixed number, sudah jadi mixed number. Boleh ke anda disimplify fractionnya? 7 over 10 ni boleh ke anda disimplify? No, we cannot. We cannot. 7 divided by 2 cannot. 10 divided by 2 boleh. It's 5. But 7 divided by 2 we cannot simplify. So the answer is 3 whole 7 over 10. That is the answer. Okay, next example. Find the total of 1 whole 1 quarter atau 1 whole 1 over 4 plus 2 whole 2 over 3. Total means plus, okay, if you don't know. Alright, follow the step. Now, this is mixed number. Apa tani buat mixed number ni? Tani tukar jadi improper fraction. Okay, by kali dengan campur. So, what is the answer, class? Anybody? Yes, 5 over 4. Correct. Okay, next
next mixed number yang sebelahnya. Kali campur dari bawah and di atas. What is the answer of improper fraction? Yes, 8 over 3. Correct. Very good. Okay, so can you see? Sekarang sudah jadi 5 over 4 plus 8 over 3. That is sudah, first step sudah. Jadi improper fraction sudah dua-dua. Okay, sekarang boleh tani campur terus? Tidak boleh sebab by looking at the denominatornya indah sama. So, caranya cari sipir berapa? Sipir 4 dengan sipir 3. Okey, cari sipir 4 dan sipir 3. Cek sipir kamu. Okey, sekarang Tani kan mencari persamaan jawapan yang sama tetapi yang paling rendah yang Tani boleh cari. So, teacher mula dengan sipir 4. 4. Dalam sipir 3 ada 4 ke tidak? Tidak ada. Move on. Balik semula sipir 4. 8. Adakah dalam sipir 3 jawapannya 8? Tidak ada jua. Okey, sekarang move on. Tidak ada, move lagi ke bawah. 12. Adakah dalam sipir 3 jawapannya 12? Yes, ada. Okey, so teacher circle dulu. Okey, so artinya 3 kali 4, 12. And sipir 3, 4 kali 3 pun 12. So ada persamaan di arah jawapan diorang. Okey, so Tani mesti tukar denominatornya jadi 12. Okay. So 4 times berapa? Jawapannya 12. Sipir 4 lah, lihat. 4 kali berapa? Jawapannya 12. 4 kali 3. So begitu juga dengan numeratornya mengikut kali 3 juga. Okay. Di atas 1 kali 3 juga. Okay, go to the next improper. 3 denominatornya 3 sini. So 3 macam mana jadikan 12? Lihat sipir 3. 3 kali berapa? 3 kali 4. Jawapannya 12. So di atasnya tu pun kali dengan 4. Okey, sekarang Tani kali 15 over 12. 15 over 12. Okey, plus this one 32 over 12. Okey, pastikan denominatornya sama kinda sudah. Ya, sama partsnya 12 and 12. So baru tadi campur numerator. 15 plus 32. Jawapannya 47 over 12. Still the same denominator. Okay, masih sama. Okay, 47 over 12. We changed back to mixed number. Okay, 47 divided by 12. This is what you're going to do later. Okay, you follow the rules what I'm showing here. Cuba. Okay, 47 divided by 12. Sipir 12, which is close to 47. Is it 48? Boleh 48 di sini? No, So, how about that? 36, yes. Cushion, 3. Alright, okay. So, minus, the answer is, remainder is 11. So, you arrange the mixed number now. 3 whole 11 over 12. Isn't it? 3 whole 11 over 12. Okay, can we simplify? 11 over 12, boleh simplify tak? Tidak boleh, pasal 11 cannot be divided by 2, tetapi 12 boleh divided by 2. So, in the sama. So, cannot divide together. So, the 3 whole 11 over 12 is the answer. Okay, try the next one. This is a bit hard, sedikit payah, tapi it's okay, we can try. 3 whole 6 over 12 plus 5 whole 1 over 4. Okay, again, change to improper fraction. What is the answer here? 36, 12 times 3, 36. 36 plus 6 is 42 over 12. How about this one? Change to low mix, jadi improper fraction. What is the answer, class? Yes, 21 over 4. Okay, sekarang Tani check. Boleh Tani campur terus. 42 over 12 plus 21 over 4. Can we plus terus? We cannot. Pasal denominatornya tidak sama. Bila sudah denominator tidak sama, fraction itu tidak boleh dicampur.
Okay, so we have to make the same denominator first. So ambil sipir 12, ambil sipir 4. Okay, check dari sipir 12. Sini ada 12. So sipir 4 ada 12 ke tidak jawapannya? Ada, here. Kan? So we circle dulu. Okay, sini ada 1 kali 12, 12. 3 kali 4, 12. So, tadi mesti jadikan denominator kedua-duanya jadi 12. Okay, sini sudah 12. 12 kali berapa? 12 kali 1 lah. 12 kali 1, 42 times 1. Okay. How about 4? 4 sipir 4, lihat sipir 4 kali berapa ya? Untuk jadi 12 kali 3 kali 3. Okay. Kali 42 over 12 plus, how about this one? 21 times 3 berapa? 63 over 12. Okay. By following this step, insyaAllah boleh buat step by step slowly ya. Slowly. Okay. Baru tah lihat denominatornya. Is it the same? Yes, sudah jadi sama. So we can add the numerator. So 42 plus 63 is 105 over 12. Still the same denominator. Okay, change back to mixed number by dividing 105 divided by 12. Okay, sipir 12 lagi. Gunakan sipir 12. What is close to 105? Anybody? Can we try? Yes. What is the answer? Yes, that is close to 96. Cushionnya berapa nih? It's 8. Okay. We minus borrowing. Borrowing jadi 9. So the answer is 8 whole 9 over 12. Okay. Now, by looking at this one, 9 over 12 ini sudah jadi mixed number. So 9 over 12 ni can we simplify? Okay. Yes, can we divide by 3? So 8 whole, okay, kedepankan 8 whole itu masih sama. And 9 divided by 3 is 3 over 4. So that is the answer after simplify the mixed number. Okay, try this one. I think this is the last question. 3 whole 1 over 2 plus 7 whole 1/10. Okay, so again, follow the step. Change the mixed number jadi improper fraction. So what is the answer? Yes, 7 over 2, isn't it? Yes, correct. Next, mixed number. How did it become improper fraction? What is the answer? Yes, 71 over 10. Correct? Yes, so sekarang ya jadi 7 over 2 plus 71 over 10. Okay, can we add now? Boleh tadi campur sekarang? Tidak boleh. Kenapa? Yes, denominator is not the same. Selagi denominatornya tidak sama, selagi itu ia tidak boleh dicampur. So, caranya cari sipir 2 dan sipir 10. Lihat sipir 2 dan sipir 10. Mana yang jawapannya sama. Boleh tani ambil. So, bermula dari 2. Ada 2 sini jawapannya. Nada 4. Cek satu-satu. Nada kesamaan 6. Ada jawapan 6, ada sipir 10. Ada jawapannya ni, nada. Sipir jawapannya 8. Nada jua. How about 10? Yes, ada 1 kali 10, 10. And 5 kali 2, 10. So, denominatornya mesti tadi jadikan 10 kedua-duanya. So, bermula dari sipir 2 ni di bawah. So, 2 kali berapa? Jawapannya 10. 2 times 5, 7 times 5. How about 10? Sipir 10 tadi. 10 kali 1 saja. 71 kali 1. So, we multiply 35 over 10 plus 71 over 10. Alright? So, baru tadi campur. So, the numerator only 35 plus 71 is 106 over 10. Okay. This is the answer. So, we have to change back to mix
number by divide dia balik. 106 divided by 10. So what is close to table 10? 106. Yes, table 10 yang dekat dengan 106 is 100, isn't it? So questionnya 10. Yang ke-10. Okay, minus. What is the remainder? Remainder is 6. Okay, susun the mixed number now. 10 whole 6 over 10. Okay. Now, 10 whole 6 over 10, can we simplify? 6 over 10 boleh simplify, divide by 2 kah, divide by 3 kah, sama-sama? Yes, boleh. Boleh divide by 2, kedua-duanya. So, 10 whole masih sama, bawa ke depan. And 6 divided by 2 is 3 over 5, isn't it? So, the answer is 10 whole 3 over 5. Indah semestinya, bila Tani dapat jawapannya mixed number tu, indah semestinya Tani divide indah semestinya. Ada kadang fractionnya yang dia dapat di-divide together. So, biarkan macam tu saja. So, the answer is still 10 whole 6 over 10. Contoh, tadi yang ada yang dia dapat disimplify, Tani dah boleh simplify seketik-seketik. So, this one, we can simplify 10 whole 3 over 5. Okay. So, I guess that's all. That is the example. Okay, ini another example I show you. Okay, ini menggunakan sipir 4 dan 5. Mencari yang sama. Mencari yang sama. Lihat satu-satu, mana yang sama. Itulah Tani jadikan the same denominator untuk dikali. Okay. I'll show you the example here. You can see. Okay. This is what you're going to do step by step. Okay. Jangan laju membuat. You're going to have a mistake later kalau kamu salah dalam sipir mencari common multiples-nya. Okay. You have to check satu-satu the sipir yang mana yang common, mana yang sama boleh dijadikan the same denominator. Okay, ini sipir 20. So the close of 20, 40, 60, 80. Yang dekat dengan 73 is 60, isn't it? So question yang ketiga, 1, 2, 3. So minus, and you got 13. So the remainder, the mixed number will be 3 whole 13 over 20. Okay. Okay, I think that's all for today lesson. And I hope you follow the rules, follow the steps, and do it step by step. Okay? Good luck.